Greetings, dear friends, and Приветствую, дорогие today I have друзья, again a и сегодня у traveler, меня its снова в specialist гостях and volunteer путешественник, of humanitarian missions IT-специалист in и Africa, волонтер Ali. гуманитарных миссий в As a Африке, guest. Али. Hello there. Здравствуй. Good Всем health to здравия. everyone. Ну Well, что we haven't talked же, for a давненько long не time. общались. With С the advent of наступлением the new Нового year, года there are a lot происходит of очень много changes. перемен. Уже It's второй already the месяц этого second года month of this пошел. year, И, and of course the конечно, whole весь world is мир discussing обсуждает Trump's victory, победу Трампа, и в том including числе the те steps that he шаги, seems to которые have он already begun вроде to бы как уже take, начал yes, предпринимать, on the да, world на stage, but мировой also арене, in но the также United и в States. США. So, Ну, of course, the reaction естественно, of the public реакция in the same общественности в той America же is Америке ambiguous. неоднозначная. I Я even даже вроде seem бы to как have слышал, heard что that some doctors некоторые refuse to treat врачи Trump supporters who voted for отказываются him. лечить сторонников Трампа, кто за него голосовал. Ollie, Али, tell me расскажи in вообще, general что там what's going on происходит, что у there, тебя what знакомые your друзья friends and говорят, правда acquaintances ли are это saying. вообще в Is целом? it true in general? Ну что, Okay, I'll я get back сейчас to Trump вернусь к now. Трампу. I Хочу just просто want to немножко tell you a рассказать, где я little сейчас bit. I'm нахожусь. here now. I Я went to Kenya. поехал в Кению. So Вот I я continue to do my принимаю, mission on продолжаю water, заниматься and своей in миссией по Tanzania, воде. of course, it is less И developed. Танзания, конечно, она менее развита. Tanzania Танзания is сейчас now покрыта covered with электричеством, может electricity быть, на by maybe процентов 40, а 40%, Кения на and процентов Kenya by 80. 80%. Поэтому Therefore, многие many things вещи have to be brought приходится from привозить Kenya. из Кении. And И what что меня surprised me here удивило in в Кении, Kenya, when I когда я just crossed the просто border, пересек I will границу, then я send a потом photo. пришлю фотографию, This это is то, что what на people автобусах graphically draw a photo of a human практически robot люди on buses, рисуют and at the same time, фотографию there is attached человека-робота, a chapter of и the при Gospel этом of Matthew, там in my прикреплено opinion, chapter 21. It will be глава visible there. Евангелия Матфея, по-моему, глава 21, там будет видно. And Kenya И, seems to be saying и that we Кения will как бы not говорит о interact том, with что мы не transhumanism. будем взаимодействовать с трансгуманизмом. То In есть other они words, просто they уже simply своей give this графикой signal with their дают graphics that we will этот not somehow сигнал, cope with all this. что мы не Interact будем ни в and коем communicate случае with people and с understand that этим people do всем not want to как-то go further than mobile совладать, phones. взаимодействовать, и общаешься с людьми, и понимаешь, что люди дальше мобильных телефонов идти не хотят. Although Хотя во during, say, the время, pandemic, a lot of скажем, cameras were installed пандемии here, the Chinese здесь built очень много railways here, поставили камер. and as Вот if after китайцы здесь Tanzania. You see построили that everything is железные digitized дороги, и after all. как бы после Танзании ты видишь, что все-таки все That оцифровано. is, То есть even даже when при obtaining a получении visa, визы, it turns out that the retina is получается, scanned. сканируется That is, сетчатка, то есть there is без no этого way уже without никак. it. It is Путешествовать almost без impossible to вот travel этих without this данных data. уже практически невозможно. That's why they Поэтому even tried to check me for yellow меня fever даже на and some границе other vaccines пытались at the border. проверить на желтую горячку, еще какие-то вакцины. I Я told прямо them так и straight сказал, out, вы можете you меня can turn развернуть me back, обратно, but the fact that I потому что don't я do этого it, не делаю. Я I уже don't даже не even want to хочу cheat anymore. обманывать, я I не don't хочу want to fake подделывать these эти certificates. справки. Я I просто just took взял it and и resisted, уперся. and then И they они just went просто somewhere at по дороге all, куда-то and I was ушли, left alone. и я остался And then they один. came up to И me, they потом ко мне said, подошли, говорят, well, ну иди, go поставь put a себе stamp on штамп и садись в yourself and автобус. get on the Вот, bus. так что Now, so you можно, can, if you have the courage, you can resist it если all. есть храбрость, можно противостоять этому всему. Here, Вот. Это this is вот such an такое introduction about вступление по Africa. поводу Африки. I Я will еще come потом back вернусь, later. что What is happening происходит по about the поводу division of разделения countries? стран. And during the Во election, время I выборов was just in the я United был как раз States, в and Соединенных it was Штатах, just on the eve of the Los Angeles и fires. So these canyons with the как western раз это part were было burning. накануне Лос-Анджелесских пожаров, вот, и горели вот эти каньоны западной части. But Но что интересно, у interestingly, меня был I had самый the most главный important вопрос, то, что question, там есть because один there is каньон, я one забыл, как canyon он there. называется, I там как forgot what раз it's called. живет Mr. Robert Kennedy lives господин there. Роберт Кеннеди. Here, Вот. the Игра canyon каньон. game. Да, Yes, and I stayed да. there in this И canyon. I я have там friends there, останавливался в and этом when каньоне, у everything меня там burned есть down there. друзья, But и here когда is the там все place where this погорело, canyon, но where вот то Kennedy место, himself, где вот этот he did каньон, not где burn сам down. Кеннеди, он не сгорел. Here, Вот, то that есть, is, as for me, как по all мне, вот these эти все things, вещи, fires, all пожары, these events, эти все it goes события, against the background of some это kind of идет на фоне confrontation. какого-то противостояния. То In есть other есть words, there ощущение, is a что feeling that there is still a происходит все-таки confrontation going on. противостояние. То In есть other есть words, there are people inside this deep внутри state вот who этого have not yet дипстейта been able to accept люди, this которые defeat. еще не And смогли all принять those вот это people who have поражение. spoken most negatively about И, Trump, и they все have те люди, almost которые everything burned down. негативнее всего высказывались по поводу Трампа, у них практически все погорело. That То есть is, those те people who люди, said которые that we would говорили, что emigrate мы from this будем country and эмигрировать so из этой on. страны и так That далее, is, то есть America Америка is сейчас going to hell погибла, и now, у них, and they get получается, a их house. дом Hell has домашний gone on пал. at home. Вот, ну, Well, физически, скажем так. physically, let's say. Сейчас, видимо, Now, переходит apparently, вот this эта power
is passing. It is so sharply this настолько резко transition is происходит taking этот place переход, that people are panicking. что люди паникуют. У I меня have many многие friends друзья, who, let's которые, say, are an undocumented in скажем, English.
In Russian, you can say По-английски illegals, but undocumented, it's like по-русски можно in сказать democratic нелегальные, America, но это and как бы legals is a very rude в word. демократической Америке иллегалы это очень That is, грубое they are слово. То есть called их называют people людьми without без documents документов. here. Вот. And they're И у having них a сейчас huge огромная panic right паника. now. Они не They don't знают, know if they will be будут их deported, депортировать, they не won't be будут их deported, and депортировать и so так on. далее. Потому что был Because there тоже was издан also a law закон, that if a couple was что illegal in America and they have a если child, then this child is пара была also illegal. нелегальная в Америке, и у них рождается ребенок, то этот ребенок тоже In нелегальный. other То words, есть это it is уже already written in the вписано order of the поправку Constitution. Конституции. То In есть other words, сейчас now the процессы, которые processes that have закрутились, они spun, they are going настолько so fast. идут быстро, And и this это also очень has a great тоже impact on влияет на Africa. Африку, как How интересно, interesting. потому что здесь пошли Because there тоже have also been разбои robberies of стран. countries. I'll Я switch немножко back to переключусь Africa опять a в little Африку, bit, then you потом can supplement дополнишь me. меня. Now there Сейчас is such a есть conglomerate такой in Africa конгломерат в Африке, called the East называется Africa East Community. African Community. It's like the Это European как Union, Европейский only in Союз, только в Africa. Африке. It Он состоит consists of примерно about из 9 9 стран. countries. And now there И is one вот есть одна country that страна, helps the globalists a которая lot in очень terms of сильно producing помогает lithium batteries. глобалистам в This is плане lithium. добычи This is the литионных Congo. батарей, вот это литиума, это Конго. In the В Congo, Конго children дети are engaged in the занимаются extraction of добычей all these всех metals. этих металлов. And it И turns out получается, that. что But in но the в Конго Congo, очень there are a много lot of so-called так problems with the называемых civil rights of people, human that rights is, issues, with то есть children проблем and с so on. гражданскими правами людей, то есть с детьми и так далее. И And the Африканский African Союз Union пытается is как-то trying to help in some way to помочь, stop all чтобы это this, все so that прекратить, children stop чтобы дети mining these перестали stones and добывать эти so on. камни и так далее. But even Но President Kondo даже did not go to президент this conference. Конго He не just поехал на connected эту on the Zoom конференцию, он просто because his подключился по lords, Zoom, they are in потому что France. его And France владыки, is very они important находятся now, во in Франции, general. а Франция The очень European важна Union has now сейчас signed the вообще fact that there Европейский should be a Союз сейчас majority подписал of пакт о electric том, cars что there. там большинство количества машин должно быть электромобилей. It's there by Вот, the year там, к 2030 2030. году. Все You знаете, all know this is Agenda Agenda 2030. 2030. And Вот. И now these сейчас paprika battles are происходят вот taking эти place, and, баталии well, в prices Африке, are jumping and so on. и как бы, ну, цены подскакивают и так далее. То In есть other глобалисты words, the нажимают на globalists все are pushing all the гайки, nuts to чтобы break this African разорвать вот community, which they have эту been working on общность for so long. африканскую, над которой они так долго работали. So Так right что now вот, we are in вот such сейчас мы в processes. таких процессах находимся. Слушай, да, Listen, очень yes, it's интересно на самом really деле, потому что interesting видишь, ты because как you see, инсайдер, as an скажем так, insider, let's из say from Африки, Africa из and America, Америки, you talk рассказываешь о about тех the вещах, things that которые там really действительно happen there, происходят, потому because что it's одно one дело, thing when we когда мы watch the смотрим news, новости, да, yes, и там and it's непонятно, not что из clear этого which of как these бы things is правда, и, true, а but which что is not. нет. And from the И point of с view of what точки you зрения вот said, того, что ты it seems сказал, that как бы видно, apparently что, these видимо, colonial laws в are Африке still все in еще effect действуют in вот эти Africa вот on the one hand. колониальные, с одной стороны, Because you законы, потому say что you ты went говоришь, to во France, so Францию to поехал, speak, так сказать, as your своим patron, покровителем, да, yes, a человеком, person there to negotiate. договариваться. Here. Вот. И, And of course, in конечно, many во countries, in многих fact, странах, на самом not деле, не only только in в Африке, мы Africa, видим we see такую the же same trend. тенденцию. То есть That есть is, хозяева there are некие some какие-то foreign owners. зарубежные. Ali, Олег, tell вот me, you подскажи, ты fly очень very часто often, летаешь. and in И fact, I noticed на that самом деле recently a я lot заметил, of что за such последнее initiatives время have очень appeared, много появилось which are таких absolutely инициатив, expected ожидаемых from абсолютно от globalists. глобалистов. For example, checking Например, biometric data at проверка many во многих airports is аэропортах mandatory, and more обязательная precisely, not биометрических only данных. checking, Ну, точнее, не but in только проверка, principle а в taking принципе взятие biometrics. биометрии. Например, For вот example, right сейчас now, с since the end of конца 2024 year, 2024 if I'm года, not если я mistaken, не ошибаюсь, с from the 1 1st of ноября November or the или с 1st of 1 December декабря in в the том same же Thailand, Таиланде it теперь now requires, требуется, therefore, the значит, mandatory обязательная delivery сдача of biometrics of each каждого arriving tourist приезжающего at the туриста в airport аэропорту directly. прямо. То That есть is, изначально initially, власти the заявляют о authorities том, что declare that this biometrics эта is stored биометрия for the хранится first типа первые 48 hours 48 after часов после entry. въезда. Опять же, Again, зачем why тогда then эти these 48 48 часов, hours, если if then потом it is она allegedly удаляется deleted? якобы? Вот Tell скажи, me, вот из всех from стран, all где the ты был, countries where you have во been, многих ли how many местах в places at аэропорту the airport требуется are required обязательно without биометрическая mandatory biometric идентификация? То есть это identification? фото, That is, отпечатки these и are так далее. photos, fingerprints, and so on. Ну, But сейчас now everywhere. везде. I'm Я still пока что even in еще Mexico. даже в People Мексику, used to или go люди to раньше в Mexico, Мексику but ездили, now, with но the change of the сейчас president of вот Mexico, при just смене remember, президента during Мексики, these просто помните, lockdowns, во this is время the вот этих 20th year, локдаунов, everyone went to 2020 Mexico год, все because they didn't рынулись в check Мексику, these потому что things там не there. проверяли эти вещи. Ну, Well, it особенно especially имеется в виду means люди people из from Australia, the Австралии, USA, США, they они went поехали there. туда. But Но even
Even даже now, in сейчас order для to того, get some чтобы получить documents, какие-то it all документы, happens at the это все entrance. происходит при въезде. But I just Вот я crossed сейчас the border пересекал to Kenya. границу в I need to Кению, take fingerprints нужно and take сдавать pictures. отпечатки пальцев и The фотографироваться. В США, USA, кстати, by the работает way, has an интересная interesting программа, program that is которая optional, опциональная, but но people люди об don't этом know не about it. знают.
When you когда ты travel путешествуешь inside the внутри United Соединенных States, Штатов, there is a camera where you scan your стоит такая face and камера, pass. где ты сканируешь свое лицо и проходишь. But Но few мало people кто read it. читает, что It там, says what it там is. написано, что это По Optional. ну, желанию. по Optional, желанию. yes. Да, я I'm просто just passing прохожу for the ради sake of интереса. interest. Я I прохожу и pass by and говорю, say, I'm not я не involved in участвую в this. этом. And what do И they что они do? делают? Они They просто just scan сканируют my мой ID, ID, identification, and they check the идентификацию, ticket. и That is, они they manually check the проверяют меня. data. То есть они мануально, получается, сверяют данные. Then I Потом do я the делаю following. следующее. I Я ask that I not be прошу, чтобы меня scanned не through this сканировали laser. через вот этот лазер. There's Там уже already even еще more больше tension напряжения, because потому they're что not они used не to it. привыкли к этому. So in Вот. some И airports, в you can некоторых still pass аэропортах without being scanned еще by the whole можно body because the проходить без того, radiation чтобы there is вас simply abnormal. сканировало все тело, потому что там излучение просто I ненормальное. Вот я drive with a езжу с device таким that устройством, scans которое all these сканирует все эти radiations. излучения. The Весь whole аэропорт airport is просто just like a как microwave микроволновая oven, печь, ребят. guys. In other words, it turns out that if То we есть take, as получается, it were, если мы the берем как western part бы of the world, западную часть мира, yes, да, там there is the США, USA, Мексику, там Mexico. практически They're везде, ну almost и вот в everywhere. Кении, Павел Well, and сказал. here in Kenya А, you в also said. Турции, But in Таня, general, here is вот Indonesia. Here Индонезия, I я went. ездил. Me. Я Там тоже? Two. тоже? Yes, Да, two, тоже, two. тоже. If you Если, guys если write comments где-то, somewhere, please, напишите, where ребята, there is no комментарий, biometrics. пожалуйста, где нету I myself биометрики. am Мне самому interested to интересно know if there are узнать, still such если countries такие left. страны еще Well, остались. from the Но из countries of стран Southeast Юго-Восточной Asia, Азии, for например, я example, штудировал I этот studied вопрос, this Вьетнам question. еще остался Vietnам has без still remained биометрии. without То есть biometrics. Вьетнам можно That как is, бы you просто can по fly to паспорту Vietnам прилететь. as if just using Вот, a passport. но But there are already там все pilot равно для programs местных уже biometrically running пилотные for the программы locals. That биометрически is, it's a откатываются. matter То есть of the это next вопрос few years. ближайших лет. That is, То есть there will be не no будет such thing. такого. Вот я заметил, So I noticed Юго-Восточная that Азия Southeast очень Asia is very плотно tightly tied подвязывается up на with все эти all these технологии. То есть technologies. Таиланд, That is, Thailand, some Сингапур kind of какой-нибудь, я Singapore, I думаю, и think, так and далее. so on. Oh, yes, О of да, course. конечно. Because Просто in в Азии, Asia, во-первых, first of all, технологии очень technology is быстро developing very quickly. развиваются. Во Вьетнаме In стоят все Vietnam, there are all Samsung, все Samsung, заводы all Samsung. Samsung factories. Он их вывел He из took them out Китая of и China перевел and там transferred эти they're these Exino производства production, Exynosов, этих these микрочипов microchips, and и so так on. далее. But now Вот. people are all like Но China. сейчас As люди все Davidai said, как бы Китай, China как is a говорил еще model that everyone Китай will это gradually модель, catch up with. которую все будут постепенно догонять. So Вот. now И я I'm сейчас watching the наблюдаю то same же thing by самое the same в той Kenny. же самой Кении. I Я was удивился, вот я surprised, so I go захожу to customs. на The таможне, heat там chamber checks everything теплокамера there. все Then проверяет, I'm there on the camera. потом я там Everything на was visible камере, there. вот там That I все don't было want to видно, get что я an не injection хочу from this yellow делать fever, укол от and so on. желтой этой горячки и еще так далее. То That есть is, it's all это все captured. запечатлено, But, но, apparently, видимо, there are no еще such нету harsh таких measures жестких yet. мер. That То is, есть now apparently the сейчас, видимо, agenda is more повестка больше military in the военная world, в мире and well. происходит. They are trying И, different ну, они agendas with пробуют bird разные flu, повестки yes, с and so птичьим on. гриппом, да, и так In other далее. То words, есть different обкатываются models are разные being модели, но rolled, я думаю, они but I будут think they более will be more локальными. local. Вот I такого don't что-то think they will be глобального able to deploy развернуть, something не so думаю, что у них global. получится. Слушай, Listen, а вот but what, let's что say, вообще, do your допустим, твои friends think about the знакомые immediate думают по prospects of поводу Trump's ближайшей rule in the United перспективы States? правления Трампа в Has США? someone Кто-то already уже started начал discussing обсуждать his его reforms, реформы, which которые he has сейчас now он начал started чуть ли не с signing первого дня almost from подписывать? the first day? Я I думаю, think что that only the lazy не ones don't обсуждают только discuss it, ленивые, because потому the что reforms are so реформы colossal. They настолько are so important колоссальные, to everyone. они Well, настолько some have been waiting for this for, всех, say, decades. ну, некоторые ждали этого скажем, десятилетиями. I Я know знаю American американских patriots who патриотов, которые especially live особенно on живут на farms. фермах, They они have been давно waiting ждали, for чтобы these закрыли borders эти to be границы, closed они for a давно long ждали, time. чтобы They have been waiting депортировать их for всех all illegal immigrants to be deported for a long time. нелегалов, So Trump has a lot поэтому of bills being issued м, now, у, especially with artificial у Трампа intelligence. очень много сейчас выпускается законопроектов, особенно с искусственным интеллектом. So I Вот. noticed that, as if И they were being released, я обратил the bill is внимание, going, что and suddenly как China бы вот appears, which они shows выпускают that законопроекты, artificial и тут intelligence can появляется be Китай, done, который and not показывает, for что such a искусственный lot of интеллект money. можно и не за такие большие деньги делать. That's Вот, потому because что у China Китая doesn't have нету access to доступа NVIDIA. к These NVIDIA, graphics cards are этим super графическим powerful, картам but they are. супермощным. Yes, Но они yes. Да, да. And умеют that is, хорошо it's not good to копировать, copy. и у And they них have вот this этот tank up to backdoor access, access, by the way. кстати, The сигнал signal Chinese китайские hackers хакеры hacked this взломали вот signal эту system систему back in сигнал the еще в 19th year. 2019
году. Многие Many американцы Americans думали, thought that a что signal was such a Signal — это secure такая platform, безопасная a telegram платформа, was safer. безопаснее Телеграма. No, Нет, it's Signal уже always been давно broken взломан. for a long Китайцы time. уже The показали Chinese have backdoor already shown backdoor сигнала, signals, поэтому so there are very serious там special очень services working серьезные there. спецслужбы работают. Yes, listen, in fact,
The hacking Да, process слушай, на itself самом is деле, becoming even easier today сам for вообще those who are engaged in процесс it. взлома сегодня Thanks in становится particular, еще легче apparently, для to the тех, кто development этим of neural занимается, networks, благодаря, в частности, because видимо, и there most развитию likely have been нейросетей. algorithms Потому there что там, for a скорее всего, long есть уже time, давно which I do алгоритм, not который know. там, я не знаю, Passwords пароли are picked up подбирает very очень quickly, быстро, which an ordinary которые там computer has обычный not been there компьютер for за millennia. тысячелетия I не could have смог picked бы it up. подобрать. That То есть, is, видимо, apparently neural нейросети уже networks так are already плотно so входят tightly и в included in хакерскую the hacker среду, что в environment скором that soon, времени, my friends, друзья мои, ни о there какой can be no безопасности question в of any интернете вообще security речи on the и internet at быть не all. может. Especially, Особенно, you know знаете, what что scares, пугает, вот so I want хочу to ко address всем тоже everyone too, обратиться. as it were. Вот сегодня я Today, I прочитал read новость such такую an интересную, interesting где вот news where Центробанк the central обеспокоен тем, bank is что already concerned that значит, в so. интернете Rumors are распространяются allegedly якобы spreading on слухи, the internet, причем and most самое, знаете, что importantly, забавное, слухи, funny rumors that are которые based on real excerpts from основаны bills на related to the реальных digital ruble. выдержках из законопроектов, связанных с цифровым рублем. Here, Вот. and И, accordingly, they are соответственно, они уже already worried беспокоятся that о том, rumors have что spread on the поползли в internet, интернете слухи, что, мол, that the цифровой digital рубль — ruble это is the first первый step шаг к towards рабству digital цифровому, slavery. да, то Yes, есть, that is, and и, apparently they видимо, are worried, беспокоятся и and хотят want как to бы discredit дискредитировать, conspiracy в theorists in кавычках, quotes. конспирологов, Although, хотя what какая-то kind of конспирология, conspiracy если можно theory is there, почитать if you can те read the документы, которые documents уже that есть, already и exist? немножко себе And a представить, little что, imagine that, допустим, let's say, любой any kind of какой-то digital product, цифровой it can be продукт upgraded in можно any как угодно way, and let's модернизировать, say, и, if допустим, если today it is сегодня он equivalent to эквивалентен rubles рублям и and действует operates indefinitely, бессрочно, then tomorrow it may be то limited, завтра его for могут example, ограничить, in time, например, по времени, for за how сколько ты much you можешь can его spend it, потратить, да, любой yes, вообще цифровой any актив, digital asset at и all, and may могут be limited the ограничить scope of your сферу spending. твоих трат, да, то Yes, есть that is, it is любопытно curious то, that что, despite such weak несмотря на такую security, слабую cybersecurity, безопасность, globalists кибербезопасность, continue to promote the глобалисты ideas of these продолжают digital продвигать currencies, идеи вот этих and people цифровых should think, валют, stop. и люди должны We have a задуматься, стоп, Telegram у нас account тут being broken here. We have телеграм-аккаунт various ломают, protected нас structures ломают being там broken there, различные even state защищенные ones, структуры, даже yes. And государственные, you да, want to а вы translate it хотите all это into все в numbers, цифру more перевести on еще и biometrics на to tie биометрию up. подвязать. Они Ollie, comment on прокомментируйте this вообще эту absurdity in попсу. general. But Но here, здесь, there is a здесь очень very интересный interesting point момент, потому here, because что digital. цифровые. Even Вот when I даже вот was in я когда был в Japan, Японии, Japan вот has such a Япония такая developed развитая civilization and so цивилизация и так on. далее. The Japanese Японцев can't be не pulled out могут of cash. вытащить из налички. The state is Государство trying to пытается pamper the Japanese японцев somehow. как-то It does not work. поломать, не получается. The same То thing же is самое happening in происходит Africa. в Cash is driving Африке, here. здесь In рулит other наличие. То words, есть, it seems мне to me кажется, that от a lot людей of очень things много depend чего on зависит. people. Вот. Here. И And вот so я I was убедился, когда surprised when приехал I туда, arrived нужно there. было I had to пользоваться use монетками, coins to чтобы buy a купить token for a belt там there. жетон на поезд. В While то in время как в Moscow, Москве у вас everything has там already уже been все digitized there, and so оцифровано on. и так далее. То I есть mean, я I think it думаю, all depends on the все people. зависит от This людей. is the Это first первое. one. Второе, Secondly, according to my вот observation, по моему these hacks will наблюдению, have them just like this as a test for humanity. вот эти взломы, они как раз и будут, вот это как тест на человечество. Вот помните, Remember кто who вот was укололся в injected in the 2020 20th году, year, there were были some какие-то side effects, побочные эффекты. or Или who кто fell for вводился some в какую-то agenda of the повестку globalists, глобалистов, у they had них side были effects. побочные эффекты. И And здесь it's то the же same самое. here. Чем The больше more людей people fall побегут for the на figure, the цифру, greater the тем reverse больше будет effect of обратный hacking will эффект be. взлома, You то есть can можно lose all the потерять digital все money and цифровые so on. деньги и так далее. Therefore, it is Поэтому possible to have some можно иметь kind of какой-то small там digital свой большой asset there. цифровой актив. Here I Например, have, let's допустим, вот say, здесь есть here there are $100 $100 of this цифровых digital этих money денег, that которые lies on лежат the на EMSA. МПЭСа. This is Это if вот если someone кому-то needs to нужно transfer перевести plumbing там there, so сантехнику, that he чтобы он puts a вам filter фильтр on us, поставил, еще something else. что-то. But Ну most of the а money I большая have часть somehow in cash, денег, она or у меня they're in some как-то в old crypto наличных, wallets. либо там каких-то там старых криптокошельках. Это This is тоже also a цифра figure по by большому and счету. large, Но это, по but at крайней least it мере, is in она another way. в другом. Here, Вот. I То mean, есть я же I не могу can't слитки carry gold золота с bars собой with me. возить. Это This is сейчас simply в таком impossible in мире this просто world right now. невозможно. We Нужно need to find какие-то some альтернативы alternatives. находить. And now such scanners Сейчас are такие сканеры everywhere that стоят you will везде, take more что than больше $10,000 with 10 you, тысяч like they will долларов find them провезешь at с you. собой, у тебя их найдут. That То is, есть when you ты, pass the когда проходишь declaration, you have to декларацию, declare whether you должен have or декларировать, not. есть у тебя или нет. And И often часто there is a есть шанс, chance that the что scanner will detect it, сканер это and then обнаружит, и you are потом taken тебе to another выводят в room, другую and комнату, the и там proceedings
things начинается begin there. разбирательство. And there were Были случаи, cases когда when эти this деньги money там was confiscated. были конфискованы. Therefore, for Поэтому those who для like тех, to кто там travel любит there, of course, путешествовать, it is конечно, very это difficult to очень transport сложно cash. перевозить наличные. Yes, Да, listen, by the слушай, кстати, way, ты you правильно said it right сказал now. сейчас. I would Я бы even даже catch on to зацепился the за мысль, idea. запомнил. Remember Ну, that remember вспомните, who and how were кто deceived by the и как были globalists when обмануты this program глобалистами, когда for началась вот эта equalization программа began, right? глобализации, Do you да? remember how Помнишь, it как was вообще in это general? было? Когда When it all только-только все это started, началось, what were we что нам told? говорили? Что That вот these эти вот fashionable модные procedures are процедуры на 100% 100% protected. защищает.
A little later, they began to say, well, not, excuse Еще me, чуть by позже на 70%, 50%, a а в little итоге later, by оказывается сейчас 50%. это уже But in the официальные end, it данные, turns out, and в том now числе this с is official западных СМИ, data, что эти including Western процедуры не media, только не that these помогают, но procedures еще not очень only do not серьезные help, дают but also осложнения give по very здоровью, serious health которые complications, теоретически which это, theoretically, конечно, it is предмет of будущих course, the расследований, subject of future могут оказаться investigations, maybe the причиной cause of летальных deaths in исходов many во многих cases. случаях. That is, Сейчас now силикон, silicon, наши our магнаты Silicon Силиконовой Valley долины, tycoons have taken it upon долины themselves взялись to treat cancer with these injection за то, procedures. чтобы лечить рак этими процедурами уколов. Here, Вот. and as if people И are starting to believe как now, бы и люди because сейчас so many начинают верить, people потому have что очень cancer, много we людей do not имеют know рак, the мы вообще cause не of знаем cancer initially изначально at all. причину рака. Кто-то Someone говорит там says it's психосоматика. psychosomatic, there are a lot Очень of много reasons. причин. Там It's very откуда, difficult откуда to dig into происходит where рак, cancer comes это from очень there. сложно. But I know people who were Но я cured знаю there with людей, prayers. которые I know people там who went to some молитвами very powerful излечились. detox Я знаю cleanses людей, there. которые They were там cured, ходили but в there are такие few очень such мощные people. And детокс-чистки, few они people will do the излечились. hard work. Но таких людей мало. И мало людей будут делать тяжелую работу. Все Everyone хотят wants some kind какой-то of prick укольчик, that will be presented by this artificial который будет intelligence. преподнесен этим искусственным интеллектом. There, Там, let's допустим, say Mary Oracle, сейчас Ellison is Мэри now Эллисон в этом involved in this, and участвует so on. и так далее. То That есть я is, I все-таки still believe верю in в more более natural procedures естественные for any процедуры treatment. для любого лечения. I Я observe how наблюдаю, как people in люди в Африке Africa are травами treated with herbs лечатся for many от многих diseases. болезней. There, Там my мой дед дожил grandfather до lived to be 92 92 лет years of natural medicine. естественной In other медициной. То есть words, это it is возможно, потому possible, что despite the fact that реклама advertising говорит о says том, что в that people Африке in люди до Africa 40 do лет not live up to проживают. 40 years. Это There are a lot of есть много experiments that are экспериментов, there with которые там с malaria, малярией, there with hive sleeping, там and so с on. ВИЧ, СПИД и так далее. Это These are просто just эксперименты, experiments that которые Fossey проводил conducted Фаучи back in еще the late 80s. в конце 80-х годов. They just threw Просто it to Africa бросали это в as a Африку test как на site. тестовый полигон. Just Просто see what посмотреть, что happens, получится, because there's потому что тут overpopulation, перенаселение, as it как turns out. выясняется. So they Вот и они decided that решили, there were too что many людей people, слишком and let's много, и try to давайте experiment попробуем on на Африке Africa. поэкспериментировать. And И that's it. все. I think Я that думаю, these что new вот эти вот fashionable новые модные procedures, процедуры, which are которые associated with the связывают с treatment of лечением рака, darkness, will ничем not не differ будут in any way отличаться от модных from the fashionable процедур, procedures that которые we were нам given, давали began to be начале given from the 2021 года. 21st year. Просто Just от from another другой type of типа ailment. хвори. Yes, Да, maybe может you быть, just need to там see просто when it нужно starts, if посмотреть, there is когда graphene это in it. начнется, если вдруг Because есть graphene графен, works потому very что well графен with the очень fifth хорошо generation работает с network. That's with these сетью antennas. пятого поколения, вот, и с этими антеннами. I think Я if they prick думаю, these если decanters, будут then in the end, you колоть can вот activate, эти deactivate a графены, person. то в конце You концов can можно connect a человека person to a активировать и Tesla, активировать, for можно example, человеку or to подключить к another Тесле, electric car, допустим, and или к manipulate другому it further there. электромобилю, и уже там манипулировать That is, дальше. I То есть think я it's думаю, к coming to этому this. идет. Это This вот is этот this трансгуманизм, transhumanism. он идет It goes this таким indirect way, непрямым let's путем, say. скажем. Well, Но, by the кстати, way, а ты do you помнишь, что remember that недавно recently Robert Kennedy Роберт Jr., in Кеннеди-младший an в interview интервью with Джо Joe Рогану на Rogan on a подкасте сказал, podcast, что у него said многие that he had друзья, many которые friends who болели had раком, cancer, и он там and he перечислял listed some, какие-то, well, абсолютно absolutely affordable доступные funds there, средства, including a и в том video on числе 10, on Twitter, завирусилось and many видео other social в networks X, в where, Твиттере, like, бывшем, и Robert многих Kennedy других Jr. соцсетях, is где типа flying in an Роберт airplane Кеннеди-младший летит and в mixes самолете и что-то something with себе a glass of подмешивает water, в стакан like с as some водой, типа, kind of какое-то remedy, средство, conditionally. словно. And И so, вот, and wait, стоп, it's подожди-ка, not не Robert Роберт Kennedy, Кеннеди, это it's Мел Mel Гибсон Gibson, in an в interview with интервью Joe Джо Horn, Рогану said that he говорил, has a что у lot него of много friends. друзей. Но But Роберт Robert Кеннеди Kennedy, что-то something похожее, similar, как as там people писали wrote люди there в in соцсетях, social добавлялся networks, тоже was в also стаканчик added вот to на the cup видео. here on the video. Так This situation repeats ситуация itself. повторяется. Remember, Помните, I наверное, я не probably знаю, do был not ли в know if России ivermectin was popular in Russia. It is called популярен ivermectin. ivermectin, Oh, называется, yes, yes. ивермектин. No, Да, well, in не, ну в Russia, I России don't я не hear that he слышал, is что он popular, популярен, но я but про I него heard слышал, about him когда when it came речь to that шла very о той ailment. самой хвори, And they said вот about много him говорили, that he что он was very весьма effective in эффективен this. потом. In the В USA, США, в it was Канаде он banned in запрещен. Canada. Я его I возил took him нелегально illegally to the на United территории States. США, They're там из from Mexico, Мексики, из from Панамы я Panama. его I brought привозил, him, и and really реально worked. работало. То есть That is, это как it's бы like it's medicine in general for это horses. медицина вообще для лошадей. And И so вот ты you думаешь, think, вот here мы we can be можем treated with лечиться medicine from horses. медициной от лошадей. That И is, вот in вообще general, this это is полный complete nonsense, нонсенс, но при but этом at the это same
same time it works. Yes, Yes, listen, listen, what we don't know, but for some reason, it seems to me that these are all common ailments today. They actually have, let's say, methods of treatment, just no one tells us about it. It wouldn't be profitable. It's a whole industry for, so to speak, certain employees, right?
Of course, of Конечно, course. конечно, We are the same on the same set. это ж на Here этом is же this game, поставлена вот here эта is this игра, matrix game. вот эта This is how матричная much a игра, person это can вот find his насколько way out. человек может And not listen to popular найти свой opinion, выход и not не listen to послушать friends, not listen популярное to the мнение, не state, and послушать so on. друзей, не послушать государства и так далее. Мы We all все witnessed what были happened four свидетелями years того, ago, что происходило how 4 people were года назад, divided как by all людей these events. There are разделили все military эти events that события. divided people. Там And it военные turns события, out they are которые playing with разделили us. людей. And И now получается, они unidentified вот objects играются are с нами, flying there, и this blue вот ray сейчас or not a там blue ray. неопознанные объекты летают, этот голубой луч или не голубой луч. And it И turns получается, out что that сейчас now, даже even внутри within conspiracy конспирологических communities, сообществ people are люди divided разделились, потому because there что is such a large настолько большой overabundance of переизбыток information. информации, Yes. Да. And и people no люди longer уже know не how знают, to как find найти common точки ground. соприкосновения. 100%. 100%. When it Когда речь comes, заходит, for например, о example, to глобалистах, globalists, and и many, let's многие, say, допустим, agree that соглашаются с their тем, actions что are их bad действия and это so плохо и on. так далее, But as но soon as стоит these только вот like-minded этим вот people in this area единомышленникам в talk этой about области what shaped поговорить the о earth том, is conditionally какой there, формы там Земля battles, условно, whole battles там already начинаются уже begin there. битвы, целые And that баталии. is, И то instead of есть finding вместо a того, point of чтобы contact, найти where we точку have a real danger соприкосновения, today, где вот and у I нас believe that реальный на today, сегодняшний день well, опасность, а я считаю, что if we are сегодня talking about вот, such ну, real если мы threats, говорим these про такие are, реальные of угрозы, course, это, the конечно, agendas повестки of глобалистов, globalists, в первую очередь, primarily сатанистов, satanists, who, in которые, fact, собственно, have apparently начали already уже, видимо, begun активные active действия с actions 2020 since the года. 20th years. Вот. So И it мне seems кажется, to me это that самое this is the основное, most по крайней basic, мере, вот at least for the near future. на ближайшее время. Да, Yes, я I всегда always предлагаю suggest людям, that people who like to которые get into там such любят discussions there just watch some вступать в kind такие of movie дискуссии, together. просто посмотреть вместе кино какое-то. It's just Просто that вот there are a lot of interesting есть очень movies that много show all these интересных points кино, of view, которые but they show показывают it with все эти such, точки well, зрения, humor. но они показывают Or это с here, let's таким say, Dale, юмором, Here They Live. или вот, допустим, They Live, вот они живут, Or или вот recently, недавно I я watched смотрел Brazil Бразилия 85th Year based on 85-го George года по Orbala. мотивам Джорджа Орвелла. It's just Просто an incredible невероятное movie, кино. and that's why it's a И movie. вот поэтому кино, They они program. программируют. I just still Я can't до сих пор не могу understand how понять, even The Simpsons насколько predict даже everything very Симпсоны clearly. все That очень is, there четко are some plots you watch. предсказывают. То есть там Reviewing какие-то old, new сюжеты ones. смотришь, пересматриваешь, старые, новые. It's Это точно exactly мы как as будто if бы в we are living каком-то in some матричном kind of мультике Matrix живем. cartoon. Yes, Да, it's just просто that глобалисты на globalists самом деле actually play играют on на differences and различиях и contradictions. противоречиях. Вот, So, условно relatively говоря, speaking, let's take, ну вот yes, this agenda. возьмем, да, вот эту There are повестку, many там people there who are not у connected многих with людей там globalists on на some things. какие-то There may be вещи, completely связанные не different с views, глобалистами, and могут this быть is normal. абсолютно разные взгляды, Because и we это all нормально, have потому freedom что у of нас у will каждого and есть свобода choice, воли и right? выбора, да, What to choose. что выбирать. But we Но all мы все understand прекрасно perfectly понимаем, что well есть that there is a определенная certain группа group of людей, да, people, yes, условно, conditionally теневых shadow структур, structures, that are которые responsible for отвечают what вот is за то, happening on что the agenda происходит сегодня today. на повестке. Да, вот Yes, это that's the основное. main И thing. это как бы вот And this is, as it главный were, the приоритет. main Потому priority, что по because каким-то on другим some other вопросам, опять же, issues, да, там again, поспорить, yes, there is это an все можно argument. успеть в It can более, all be done and скажем more, так, let's say, мирное время. peacetime, А сейчас, and мне now it кажется, seems to тут me не время вот this для is вообще not для the time for this подобного kind рода of разногласий. disagreement at all. Of course, Конечно, when да. I was in Mexico, what Я I когда like is that a был large number of в Мексике, like-minded мне чем people from нравится, то, all что over the там world gathered собралось there, большое because количество life is единомышленников relative there. со всего мира, потому что там жизнь It's относительно, not a это third не world страна country, третьего мира, but но it's это not не a страна first world первого мира. country. And when I И am вот there, for some я, reason, когда I там found most нахожусь, of the вот like-minded большая people часть это there, because единомышленников, many people почему-то я escaped from this нашел ailment там, in the потому 20th что многие year, люди so they сбежали stayed от вот and этой began to хвори в create some 2020 new году, reality, find вот, some remote и work, and so остались, и on. начали создавать какую-то новую реальность, находить какие-то удаленные работы и так далее. And И plus, плюс Mexico has given residency Мексика to a очень lot многим of people. дала резидентство. Many of Многие my мои friends друзья got получили residency there for 2 years, там for 3 резидентство на years. 2 года, на 3 года. Therefore, Поэтому I я think думаю, that if you are что если friends, вам, dear друзья, friends, дорогие друзья, if you если do вам не not have хватает enough like-minded единомышленников, people, go to выходите в different разные forums, форумы, to в different groups. разные группы. Even Вот here in даже the в comments, you комментариях can можно just просто chat on different пообщаться topics and на unite разные and темы ask each и other questions, объединяться, find и answers. задавать друг другу And in this way, вопросы, you can create your находить own ответы, и communities that's таким just образом even in comments. можно создавать свои сообщества, вот просто даже в комментариях. Yes, Да, that's right. совершенно верно. Тем Especially более today in сегодня
principle, the internet brings us closer together, but to some extent there is a separation. Because if earlier, in order to talk to your friend there, you had to either write a letter to him, yes, or call him, go somewhere to the station, then now you understand that you have in your smartphone, yes, are people who are thousands of kilometers away from you available.
100%. 100%. Нам We все-таки still need this нужен physical этот connection and communicate, физический so I коннект often, when I travel, и I общаться. Вот я communicate with few часто, people когда like this, путешествую, я мало remotely. с кем общаюсь вот так, на удаленном. I Я like to люблю общаться communicate в in реальной real life, жизни, to общаться communicate с with людьми, там, people. может быть, There may be a выставить пару couple of каких-то videos видео or или stories, stories, but this но real вот это communication реальное strengthens общение, us. оно усиливает нас. Yes, Да, I agree 100% согласен. 100%. When it is Когда not его there, нет, то и then люди people более become more замкнутыми становятся, withdrawn, да, что мы yes, сегодня и which is наблюдаем what по we are всему seeing миру, all over the особенно world там среди today. молодежи очень Especially, много there are a lot of ну, autism spectrum расстройств disorders among аутистического young people спектра. there. Here, Вот, that is, то and есть, this, of course, и is это, due to конечно, the связано fact с тем, that there что is little real мало communication. реального общения, There is мало little вот этой social вот adaptation социальной here. адаптации, особенно Especially вот recently, by the недавно, way, кстати, I came across наткнулся на studies that исследование, during the period of что these closures of период us in вот the этих 20th, закрытий нас 21st в years, 20 many 21 children who годах then well did у not go to многих school детей, or либо kindergarten, когда ну, there не were пошли в школу, violations, либо в детский yes, сад, certain. произошли That is, in нарушения, да, terms of определенные. social То есть adaptation, of в course, плане well, социальной for everyone адаптации it is временная, different, it had конечно, its но на effect. каждого оно по-своему повлияло. Yes, Да, in South Korea, this в dating Южной is Корее now very сейчас much очень сильно practiced at a distance, практикуется and people can вот этот communicate there дейтинг 4 or 5 years. на дистанции, и там люди по 5 лет могут общаться. I know Я these знаю такие cases when случаи, когда people люди communicate, общаются, and that's it. и все, и And it они, turns получается, out уже that they are already an антисоциальное antisocial общество. society, Получается, and the следующий next шаг — step это turns загнать out to be людей в to drive people метавселенную, into the metaverse. And in this и metaverse, вот в there are этой already other realities. метавселенной уже другие реальности. То That есть is why right now поэтому вот everything is aimed сейчас at increasing the все speed of the поставлено на internet, то, чтобы increasing the speed higher, усилить скорость giving as интернета, much radiation усилить as скорость possible. вышек, дать как можно больше That излучения. is, То есть people люди и are так себя already уже irradiating облучают themselves там, в этих there, in these meta метавселенных, universes, но but they они are себя also облучают irradiating еще themselves with этими these антеннами. antennas. Here I am Вот. even on Я даже myself. на себе, Here I я have недавно, вот glasses. у меня есть I'll очки, try. я I took пробу glasses взял, for a trial, очки, so I walked like this вот, for и a я вот couple of так days. походил пару I дней, у just меня просто started to have a начала болеть headache. голова. It's Мне just просто that было I интересно, wonder where the куда идет future is будущее, я going. походил, и I я was like, как бы, when you когда start начинаешь interacting там with что-то this artificial взаимодействовать intelligence there, I с just get этим dizzy. искусственным интеллектом, просто начинает кружить голова. Here, Вот. I'm Я not уже не saying there говорю, are там люди people with с these hours часами sleeping спят there. вот That этими. is, you То есть нужно always need всегда to measure. доверять. There are Есть там devices there that have less есть устройства, radiation. которых There меньше are радиации, devices есть that have которые more больше radiation. радиации. Of Конечно, course, хорошо it's всегда always good to measure замерять, there. там, Turn off the выключать phone at телефон night на and ночь so on, и так and далее, so that и the чтобы body at тело least has хотя a бы rest. отдыхало. Yes, Да. friends, Друзья, ну, well, в in общем и general, целом we мы live живем in в such таком an ambiguous неоднозначном мире. world. There Есть are our свои вызовы, свои challenges, our опасности, dangers, которых which нужно need to хотя be бы at least осознанно consciously on сторониться, the да, и page, and вести to какую-то conduct вот, some kind of Али preventive правильно сказал, work, as профилактическую Ollie работу, correctly said, to keep держать себя в yourself safe, безопасности, ну и and to близким, inform your знакомым relatives and сообщать. acquaintances about it. Ollie, Али, what would you like to что бы wish, ты as хотел always to the пожелать audience, so всегда to зрителям speak, вот, for the future? так сказать, на будущее? Here Вот, we are at such an мы в ambiguous, такое rather difficult неоднозначное, в time. такое достаточно непростое время зашли. Is Вот, that what что you бы ты would like хотел to wish пожелать? for? Here I Вот у have a меня есть very очень strong сильное wish that пожелание, comes from которое my исходит heart. из сердца. When I was Я on the big когда island, был I на found a cave and большом sat for острове, half a day in a я cave нашел in the dark пещеру and in и silence, посидел полдня and в a lot of пещере в fear came темноте и в out. тишине. A lot of things in И general that's очень unclear. много страха вышло, очень много вообще вот непонятно I чего. Я just просто didn't вот even take anything with без me. Only даже I had я ничего с water собой and не that брал, was it. только у меня была вода и все. And И now вот I'm going я to move to the сейчас place where such буду a retreat is двигаться в held, то место, where you sit где in the dark проводится for 3 какой-то days, ретрит, где сидишь without в anything. темноте 3 дня. Вот, без ничего. Therefore, Поэтому я I желаю wish нашим our viewers телезрителям just to просто find найти silence, тишину, to find an найти opportunity to возможность just be themselves просто without побыть anything. собой без ничего. It's just it's me, I Это don't even просто know how to see it. It's like a как, luxury. я, я It's даже не знаю, very. как это объяснить, это как luxury, это очень, It's almost это почти impossible to недоступно find сейчас silence найти now. тишину. So Поэтому try and пробуйте clean и through чиститесь silence. через тишину. Great. Отлично. Ollie, Али, thank you спасибо very much. большое. We are waiting Ждем for new новых встреч. meetings. Have a Всего nice доброго. day. Дорогие Dear друзья, friends, be обязательно sure ставьте to put пальцы your thumbs вверх, up if this если video данный was useful видеоролик and был для вас interesting for полезным you. и интересным. Also, Также do не not forget to забывайте write писать your ваши comments and комментарии subscribe и to the подписываться Telegram на channel, телеграм-канал, потому because что there там are выходят exclusives that эксклюзивы, are not которых available on нету YouTube. на YouTube. And Ну of и, course, конечно же, do не not forget забывайте про about the бастион. Bastion. Берегите Take себя. care of Всем yourself, everyone, for пока. now.